Die Werkstatt or Offneten sich in DSM morgen später als gewöhnlich. Daniel Berger bemerkt es sofort, doch sagt nichts. Sieht fast en Jahren begen sein Arbeitstag nach Sonnenaufgang. War der Erste, der die Lichter einschaltet, die Werkzeuge überprüft und die Fähigkeit kontrolliert. Für ihn war die Werkstatt mehr als nur ein Arbeitsplatz. Sie war die Grundlage für das Leben seines kleinen Sohns, den allein großzog. Als Daniel gerade den Motor eines Firmenwagens überprüft, hört plötzlich Schritt hinter sich. Die Gespräche der anderen Mechaniker verstummten. Victoria Hart, die CEO des Unternehmens, betrat die Halle. Neben ging ein junger Mann, den Daniel noch nie über in Arbeitskleidung gesehen hatte. Julian war Neffe. Sein perfekt sitzender Anzug worked inmitten von Metall und Werkzeugen völlig fehl am Platz. Alle zusammen, sagte Victoria. Die Mechaniker kamen nahe. Victoria verschränkt die Arm. Ich habe eine wichtige Veränderung anzukündigen. Flathut wird Julian die Leitung dieser Werkstatt übernehmen. Für einige Sekunden herrscht absolut Stille. Daniel blinzelt. Die Leitung. Julian lächelt selbstbewusst. Geno. Ich werde dafür sorgen, dass diese Abteilung effizienter arbeitet. Thomas, der seit 20 Jahren in der Werkstatt tätig war, habe eine Augenbraue. Hast du überhaupt schon einmal ein Getriebs erlebt? Julian lacht kurz. Dafür geht es Faklut. Daniel sah Victoria in. Warum wird niemand von uns darüber informiert? Weil ich die Entscheidung getroffen habe, antwortet sie cool. Und sie steht fest. Daniel atmet langsam aus. Wollte keinen Streit. Dachte in seinen Sohn, und die Miet und in die Verantwortung, die jeden Monat tragen musst. Ich respektiere ihre Entscheidung, sagte schließlich. Aber Julian kennt unsere Bluff nicht. Dan wird sie kennenlernen, erweitert Victoria. Julian trat nahe und sah Daniel direkt an. Du wirst mir abhut Berichterstatten. Ein leises Murmeln ging durch die Crew. Daniel blieb ruhig. Natürlich, solange es die Arbeit geht. Julian grinst. Dan werden wir uns gut verstehen. Doch niemand glaubt ihm. Den Jeter in dieser Halle wusste, dass Daniel nicht nur der erfahrenste Mechaniker war. War der Genige, dem alle vertrauten. Und als Victoria und Julian die Werkstatt verließen, tauschten die Mechaniker bedeutungsvoll Blick aus. Etwas war gerade zerbrochen, und niemand wusste, wie lang es dauern würde, bis die Folgen sichtbar wurden. Am nächsten Morgen lag eine ungewöhnliche Spannung über der Werkstatt. Daniel bemerkt sofort, dass niemand scherste. Jeter arbeitet schweigend, während Julian mit einem Tablet in der Hand durch die Halle lief und versucht, Autorität auszustrahlen. Alle herkommen, befahl Die Mechaniker stellten ihre Arbeit ein. Julian öffnet eine Liste. Ich habe einige Änderungen vorgenommen. Flathut werden die Schichten neu verteilt. Außerdem entscheidet nur noch die Leitung, welche Reparaturen Priorität haben. Thomas verschränkt die Arm, und entscheidet, ob eine Reparatur technisch sinnvoll ist. Ich, antwortet Julian, einige Mechaniker sehen sich an. Daniel blieb ruhig. Du sollst zumindest die technischen Bericht lesen, bevor du Entscheidungen triffst. Julian hob den Kopf. Ich brauche keine Lektionen von einem Mechaniker. Daniels Gesicht blieb ausdruckslos, doch die Worte trafen ihn. Dachte in die vielen Nacht, in denen Überstunden gemacht hatte, Rechnungen bezahlen zu können. Dachte in seinen Sohn, der jeden Abend auf ihn wartet. Dann set Julian auf einen Auftrag. Das Fahrzeug dort bleibt bis morgen stehen. Daniel sah auf den Bericht. Das war ein Fehler. Der Kunde braucht es Hut. Außerdem, gibt es ein Sicherheitsproblem. Ich habe entschieden. Dan unterschrieb die Entscheidung selbst, sagte Daniel ruhig. Julian wird rot. Du glaubst wohl, du bist unersetzlich. Daniel antwortet nicht. Doch Thomas trat vor. Vielleicht ist es nicht. Aber du bist definitiv nicht bereit für diesen Posten. Julian set auf die Tür. Wenn der meine Führung nicht gefällt, kannst du gehen. Thomas sah ihn einige Sekunden lang an. Dann zog langsam sein Arbeitswest aus. Gut, legt sich auf die Werkbank. Was machst du da? Fragte Julian. Ich gehe. Ein zweiter Mechaniker legt seinen Werkzeugkasten ab. Ich auch. Dann folgt ein dritter. Innerhalb weniger Minuten standen fast alle Mitarbeiter ohne ihre Westen in der Mitte der Halle. Victoria, die zufällig in diesem Moment zurückkam, blieb schockiert im Eingang stehen. Was ist hier passiert? Thomas set auf Julian. Du wolltest, das war gehen. Victoria sah ihren Neffen an.
Julian, Word plötzlich unsicher. Daniel hab seinen Worksuchkoffer auf und ging langsam zur Tür. Victoria sah ihm nach. Daniel, Wart, blieb stehen. Du kannst nicht einfach gehen. Daniel dreht sich Doch, aber ich glaube, das eigentlich Problem ist nicht, dass wir gehen. Blickt auf die Lehrwerkstatt. Das Problem ist, dass sie gerade entdeckt haben, dies Werkstatt wirklich Laufen gehalten hat. Victoria sagte kein Wort. Zum ersten Mal war sie sprachlos.